How you doing, old friend? Fine. It's funny, us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. In a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. We got the day. It's nice out. Old Hosea says that there's a trick around here. I reckon it's full of fish. Hey, old girl, come on down here. Why don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over Dutch. Always green, crushing, and bubble burst at you. Come on. Hosea, let's go fishing. All right, gentlemen, let me show you how it's done. You okay, boy? Huh. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, it was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought, especially both of you. I hope so. But now, when things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. Nothing would give me greater pleasure, but No buts. Not today. We fish and we enjoy the day. Looks like law up ahead. Play it cool. Oh, Watch out! Hold. Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to... Well, look who it is. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. Easy. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here.
We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted man. and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Stay with that train. Don't let them get away. Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Shit. Come on, hurry. All right. Come on, we're losing them. Will you relax? We're not losing them. Hey, cut that out. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? Can't you go any faster? Hey, settle down. Catch me now! Don't let these bastards get away. What is that all about? Idiot. Now get after the others, come on. The train is slowing down to go through the station. Now's our chance. What do you think you're doing? Get to the side of the train. See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. Hey, stop that. You think you can jump on there? Me? Why me? You cop bastards! I didn't do nothing! Damn you! Get off! Stay on them. You hold it right there! Running ain't gonna help. Come on, shitbag! Go, get after them. Bastard! Damn bastard! Get the hell away from me! Stop! Run, don't let them get away. Excuse me. Coming through. Just you and me now, pal. I'm gonna ride a heavy stop train. It's just us then, lawman. Come here. Do we need to bother? Let me go. Can't do that. You regretting this yet? Just don't kill him. Are you sure? Sadly so. Watch yourself, he's dirty as Come on. Come on. I'm right out here if you need. Next time, avoid me. Hello? Is everything all right in there? Well, I don't think he's dead. I think I won the fight. Just about. Bring him out here. Deputy, Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. A fine job, well done. And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. Come on, I assume you're not walking him in.
ama sul mio cavallo. Put him on your horse and let's go. There you go. You are a natural. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. We're gonna bear left here. Here we are. Welcome to Rhodes. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Very little. Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Something else around here every day. No doubt. Chop, chop. Don't just leave him slumped on there for the whole town to see. Carry him over, then. Hey, fellas. Mr. Gray! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone, sadly, to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? Can't thank you enough. Where have you been? Around. And where you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses, and falling out, rebel gold, and marrying cousins, and not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents of some sort. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you.
gentlemen. Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? Sure, why not? Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? Kinda like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. That one is hell with the hat off. Yeah? Hey, out of the way. I'm on a tight schedule. Come on, pal. All right, gentlemen. Follow me. You're a good boy. Yeah. So how far is this creek? It's a bit of a ride still, and it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different part. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Trelawney owes me for that. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Trelawney's like a bad penny. I'm not sure how good a magician he is, but he's certainly good at disappearing when he feels like it. Where does he go? Everywhere and nowhere, it seems. We wouldn't have got Sean back if he hadn't been weaseling around down that way, though. Hey, Dutch, remember that time you found him in the outhouse? Oh, yeah. We hadn't seen him in weeks. We stopped in some dead-end town in the middle of nowhere. Don't even remember the name. You and Bill were off doing something, Arthur. So, we pick up some supplies. I go to relieve myself. Open the door, and there's Trelawney, sitting there, newspaper in hand. Mr. Vanderlyn. I say, what the hell are you doing here? And he said, I could ask you the same thing. Now, if you wouldn't mind giving me a little privacy, I ate a rotten oyster. Hey, maybe there are actually 100 Trelawneys. What a terrible thought. Ah! So what Trelawney said about those bounty hunters? What you think? I told you, I've had bounty hunters after me for years. When was the last time I didn't have a price on my head? Seems a little bigger now, Dutch. Super agents. It's just Trelawney over-egging the pudding like the showman he is. This is the spot. Down to the left there. Whoa! Ah sì, io qua... o no? I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Ma forse c'ero già stato qua. Yes, over there on the shore. Whoa!
I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. All right. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. I got a good feeling about fishing here. It's supposed to be some incredible sturgeon. Okay, here we go. Let me row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. Enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. But what about stupid luck and good fish? That'll do, too. Get us a bit deeper. I think here's good. All right. Good luck, gentlemen. You won't catch much without a rod. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. What's wrong with a good old worm? Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Clear as it is, then. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. They're nibbling. There he is. That's on the hook, Arthur. Hey, look at this beauty. There you go. Well done, Arthur. They can grow a lot bigger than that. Fella told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckoned. I would like to see that. Hey, Hosea, you remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah, you do. He was maybe 20, 21, walked in all full of himself. We had a big feast, toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. Well done. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, sono but tutti he loved piccoli. to fish. We go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, "Wesley, that was nice of you." And he replies, "Well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. There we go. Remember those big salmon I caught in Montana last year?
He had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. Quanti All dobbiamo those safe pescare? spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job? I liked it there. Still open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons had patrols out all over tall trees and Great Plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. Era quel coso rosso in mezzo all'acqua. Cos'è quel coso rosso? Looks like you got a bite, Arthur. Just gotta reel him in now, Arthur. Nicely done, Arthur. Boh, basta, dai, che cavolo. Make sure you don't forget about that and let it rot in the bag. Ha! Got ya! Hey, I reckon we call it a day, fellas. Already? You ain't been chasing down outlaws. All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? Devo andare con la barca di là? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea, Yes. how about a song? Okay. All right, I got one for you. I asked that gal to give me something. I asked that gal to give me some. She says, wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. I wish to God I'd passed her by. I wish to God I'd passed her by. Taters got burned and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Ah, of course. Well, we three poor mariners newly come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, around, around? Shall we go dance this round, around, around? And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, round, round, round. We care not for the march
impartial men that do our state's disdain. But we care for the merchantmen who do our state's maintain. To them we dance this round, round, round. To them we dance this round, round, round. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground up, ground up, ground up, ground up, ground up, ground up, ground up. Oh, bravo! Bravo! Well, you know, we should not let the folks beg again. Things don't get too much fun. Indeed not. All right. I think we are gonna be okay. I know. Oh, I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. This place will be good for us. For now, anyway. I hope so. Well, I am going to take in the view. I'll give these fish to Pearson. Arthur, how you been? I've been real worried. What do you want? Don't be like that. All right, just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. I was up near North Elizabeth. I was fixated on this pocket watch Dutch had. Big fancy thing it was. It was a greedy Arthur? bugger. I'm hungry too. I hadn't eaten in 3 days. So I thought to myself, I'll rob this pair of bastards. So I followed them out of the bar. It was a dark night. quite a time of it, gentlemen. Mr. Pearson! They pulled out me gun to threaten them with imminent death. They just stood there laughing at me. I felt like a 6-year-old. Go ahead, they says. Shoot us. So I did. Bang, bang, bang! Idiot. Allora, vediamo un po' dove si può andare. Io vorrei andare a caccia di qualche tipo animale leggendario. Però non so dove sono perché non ho la guida. Qua? Cos'è questo? Questo forse dove eravamo. Ah no, io volevo andare da questa parte qua. Dove ancora non ho visto, giusto per vedere cosa c'è. Ah già, allora, aspetta che devo mangiare io e devo mangiare il cavallo. Allora, il cavallo gli diamo. Li diamo. Io invece mi mangio. Vado a mangiare questo. E basta. What's all the commotion?
Why don't you mind your business and keep walking, huh? Hope you boys chose a full safe. C'è una cassaforte. Che la butti. Che la butti la cassaforte, non credo. Ok. Proviamo ad aprirla così. Ah no, qua serve la dinamite. No, aspetta. No, perché non me lo fa allontanare? Come, boy. Get. Ok. Ce l'ho la dinamite qua, sì. Not a bad haul. Tutto sto casino per $40. Let's get you cleaned up. Ah, there, boy. Hey, boy. Now you're a gall darn vision, ain't you? Cos'era? Giddy up. Help. Shit.
Mi sa che tra un po' mi devo accampare. Whoa! That's my boy. Yeah. Easy, whoa. Quasi quasi mi accampo, così almeno... quelli sono bufali! Bufali non li ho ancora catturati. Allora, aspetta, ci prendo questo e l'arco. Anzi, quasi quasi prendo il cecchino, perché con l'arco mi sa che faccio nulla. Non posso studiarli da qua? No. Perché non me lo fa studiare, così almeno... Però questi ho paura che attaccano. Oh la madonna. Ma qua c'è il bufalo leggendario? No. Non capisco perché allora... Non è che... Io ho paura che attaccano. Ne vorrei ammazzare uno giusto per prendere... Ah, ecco, studia. Ne serve uno con 3 stelle. Armi potenti come un fucile carcano, anche un arco con delle frecce migliorate per cucinare.
Ma ne vorrei prendere uno giusto per... Dai, prendo questo. No, come? Ok. La Madonna. Non so la pelle quanto la posso rivendere, eh. E non so se con la pelle posso fare la bisaccia per aumentare... Non so che animale serviva per fare la bisaccia. Che sennò così non posso portare mai... Quello cos'è quello? Però provo a portare poi. Vediamo. Io direi che ci accampiamo qua. Allora faccio il pesce, io quasi quasi faccio il pesce così almeno. Carne di bisonte qual è? Carne di cervo. Ma dov'è la carne di bisonte? Allora questa. Bade maiale. Uccello, manzo. Pesce. Cervo. Niente. Non ce l'ho. Facciamo questo, vediamo se ho le ricette. Ok, c'ho la ricetta. Adesso facciamo un po' di... Allora, ne ho 4, eh. Ma sì, dai, facciamo qua. Ok. Adesso andiamo a dormire. Sei ore. È buono, dai. Ma cos'è questo rumore? Ma è bisonte? Oh madonna. Ma che ce l'hanno con me? Quello a 3 stelle.
Questo 3 stelle. Cos'è? Adesso 2 perché gli ho sparato. Ma comunque vale di più questa qua. Integra. Ah, integra. Non puoi recuperare? Ah no, ok. Allora carichiamo, cambiamo. Ok. Allora ti do da mangiare. Qualcosa di leggero, ti do il sedano. Che bello sto posto, proprio bello sto posto. Yep. Yeah. Easy. Chissà se ci vive qualcuno qua. Mister? Hey, wait! Let me speak with you. Cosa Calm fa? down. You should just leave. Sorry. I'll stop messing with you now. Boy, I know how it is. You... in war. Look, I know you're there. Come out already, will you? Lo appoggio più in là. C'è che poi il bello, cioè l'ho salutato e basta questo qua. Testimone chi? Ma dove mai ho visto il testimone? Move.
and you're dead, my friend. Okay. I'm sure we don't need to go any further with that. Come on, don't shoot me. Give me everything you got, mister. No, stop it! Oh, no, this is... Okay, here, try it. Ah! This it? Fine, just... Easy. You're okay. Go easy, boy. Whoa, now, easy. Donna, oh, levati tu. Easy. Whoa. Settle down, boy. Oh, madonna mia. Va bene un calcio, va bene 2 calci, al terzo t'ammazzo. Va bene tutto. Tutta la vita mi ha tolto. Whoa, now, easy. Yeah, you all right there, boy? Hey, stay calm now. Se non mi colpisce mai il mio cavallo, mi colpisce quello lì. Yeah, nearly done, boy. Adesso se riesco dalla casa. Il cappello dove adesso? No, non è quello. Vabbè, dopo lo prendo, dopo lo cerco. Forse è quello lì. Che poi come ha fatto a vedermi che ero dentro la casa? Cioè, cosa hanno visto?
E questo fucile? Carabina di ripetizione. Questo è quello bello. Porco cane, guarda quanto è forte. Questo me lo tengo. No, questo è quello che ho già. Non mi sa come quella che ho già. Mi sa di sì. Mm. Perché è chiuso? Ma qui minimo c'è qualcosa, eh. No, dove l'ho lanciata? Dove l'ho lanciata? Molto strano. Uh. Non c'è nulla. Io voglio vedere da fuori cos'è quella porta lì. Ah, forse è questa? Oh no, arrivano. Yeah. Go. Yeah, yeah. Bastard. Ma quindi quanti ne ho? 1, 2, 3, 4. Oh, mica ho capito. Yeah. Ah, ho fatto la sfida. Yeah. Sì. Now, come on. Whoa, it's okay, boy. Ah, la vipera. Okay there, boy. Slow up now. You're okay, boy. Yeah.
¡Suéltame! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡No me suelta! ¡Dios mío! Señor, por favor, ayúdeme. Me duele. Me desangró. I got some medicine. ¿Medicina? ¿Ya para qué? Ci hai mai buttato la medicina per terra? No puedo. Va bene, campioncino. No, ti volevo ammazzare io. Cioè, mi ha fatto ammazzare il lupo e mi ha buttato la medicina per terra. Adesso non posso neanche più prenderla. No, lo lascio. Ma già questa è la strada. Io che non riesco a capire perché non mi fa fare questo. Questo io sto pezzo lo salta. Boh, strano. Partner? Easy, easy. What?
Di qua non posso salire. Easy now. Ah, non si può proprio andare? Cioè non si può andare di qua. Ma dai, vabbè, allora niente, dai. Vada, non si bugga il cavallo che va da solo. Ok, allora togliamo lì. Queste armi vietate. Sì, io faccio ancora 5 minuti e poi stacco. On we go. Watch where you're going. Almost there. Hey, you. You stink a coward. Ever see a man die to a gut shot now? E così vado. Vado qua nell'acqua. Yeah. Easy there. Devo scendere col cavallo però. Yeah. Devo passare di qua, non me lo ricordo, sì.
Non puoi usare armi in quest'area. Ma ci posso andare? Aspetta, voglio andare col cavallo. Anzi, diamogli da mangiare al cavallo, che lo vedo. Done real well. Yeah. Eat this, boy. Yeah. Non me le fa tirare fuori le armi. Pensa a te. Hi there, mister. Anyhow. Fellers, Well, There's nothing I have to say to you. hey, mister. Hey, mister. You should not have come here. Hello, mister. Why do you come here? nothing we plant here grows like it should. I think this soil is cursed. This is nothing. Hey there, partner. We have no need for you in this place. Hello, boy. Come here. Hey, mister. Whatever you're looking for, this isn't the place. Ciao, Let's go, boy. andiamo via da qua, mica che ci ammazzano. Quanta... ah. Wapiti Indian Reservation. Ma va che... Da che parte devo andare? Dritto. Ah, come ne fa usare le armi? Cos'è? Questo è il coso, come si chiama? Ma qua mi sa che... Qua mi sa che muoio, eh. Sono le cose, no? No, 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 cos'è? Caldo. Territorio di animale leggendario? Il lupo? Andiamo subito a prendere il lupo. Ah, ecco, ecco. Okay.
Non mi vengono... Il geyser? Il geyser forse si chiamano, non mi viene in mente come si chiamavano. Mi sembra geyser. Easy, whoa. Mi sa che qua la devo fare a piedi. Allora mi serve il Lancaster e poi non so se la freccia o il cecchino. Ah, cavolo. Facciamo la freccia, va. Cavallo lo lasciamo qua. Prendo il fucilozzo. Mi metto il... Questo pieno, lo voglio. Aspetta, però devo andare più in là, mi sa. Devo andare più in qua, però. Dove sono gli indizi? Quello cos'è? Cos'è? Ah, il cervo. Non si era manco accorto. Sì, ma vado a cercare qua adesso il lupo. Che poi magari escono solo di notte. Gli indizi non li vedo. Quella è una miniera. Ah no, la galleria del treno. Ho sentito. Però qua mi sa che sono già fuori. È più in qua. L'ho sentito. È di qua. Eccolo lì. Che mi sa che è quello. E se non è quello? Lupo grigio.
Non è il lupo leggendario. Quale cavolo è il lupo leggendario? Cioè, dov'è il lupo leggendario? E poi dice segui gli indizi, ma non li trovo gli indizi. Pensavo fosse quello, ma si vede che è più grosso il lupo leggendario. Chissà se posso... non mi ricordo... Non mi ricordo come si fa ad aprire... No, ho sbagliato. Non dovevo... Come si fa a creare... Wait. Cavolo, con l'orso non era così difficile da trovare, eh? Cioè, in teoria è più... È più quella zona, no, di là... Ma di qua. Cioè, la zona è qua. Sono le 24 gradi, la Madonna. Ma che voglio dire, ma... Non c'è neanche una traccia. Quello? Volpe argentata. Eccolo lì. Quella forse è una traccia. O la pianta. No, mi sa che è la pianta. No, mi segnava qua. Let's see what we got. Ah, sì, sì, sì. I better get more. Don't seem close.
Colpiti nelle montagne rocciose maschio. Anche guapiti devo prendere. Must be near. Quello là. Won't do nothing dumb. Non pensavo che mi aveva visto. Madonna, quanto è grosso. Grosso più di me. Ah, questo lo devo portare subito al ricettatore che mi fa il vestito. Ok. Sempre seguiti 1, sempre uccisi 1, sempre scoiati 1. Il lupo leggendario vive nel grizzly. Si distingue facilmente dagli altri lupi per via delle sue maggiori dimensioni, dalla pelliccia marrone e nera, carnivoro, fa caccia di cervi, capre delle nevi, piccoli animali come uccelli, castori e pesci. Dalle caccia del fucile a canne rigate largo con frecce avvelenate. Uccidendo questo animale aveva rappresentato che non è un amuleto raro. Ma scusa, ma non crea anche il vestito? Per il 25%. Cioè, quindi io adesso devo andare dal ricettatore, che il ricettatore più vicino è... No, ricettatore. Ah, trapper, il trapper. Oddio. Questo è più vicino. Scusa, eh. Mi dispiace per il bisonte, ma... Ah, non lo posso tenere? Ottimo. Questo non lo posso prendere. Ah, posso prenderlo? Allora mi conviene, scusa. Però porto la carne lì dal trapper e poi stacco la live. C'è la pelle porto dal trapper. Can't you see I'm trapped? Game here.
Okay, sure. Good luck. Yep. She's laying a good trail. Mhm. Bah, non so. Over there. Non fa mirare. Ma l'ha ucciso però. Ah, ma non è il mio cavallo. Vabbè, portami fino al mio cavallo. Go on, girl. Come on now, boy. Okay there, boy? Yeah. Ah. Devo anche muovermi. Mica che si è spostato il trapper, perché il trapper si sposta. No. È rimasto qua, perfetto. Now, come on. Yeah. Yeah, you all right there, boy? Yeah. Ma si è buggato, non va.
che va a caso? Va in giro a caso. Secondo me il cavallo fa anche più fatica quando tipo ha un peso. No. Hold here, boy. Plenty of room to spare. Suggest you use it. It's all good. Calm down. Yeah. Whoa. Slow up. Ma che figata. Bellissimo. Allora mi serve un po' di... Want some help? God damn it. Ah, io non c'entro.
cavolo. Cioè, ma il cavallo non salta? Cos'era? È qua? You can rest now, boy. Top-to-toe outfits made here, folks. No hide, too exotic. Good to see you again. So, what do you have for me? Okay, let's take a look at it. Ok. Once in a lifetime, eh? Boy, the things I can make with this. Quality hide makes the hardiest clothes around. Don't doubt it. Qual è quello del lupo? Every one of my garments is a little different, because every pelt is Ah, allora devo fare... find them nowhere else. I've run this stall all the way from here to the border. The northern border, that is. And I've never been out of work. Mi sa che con quello lì... È il lupus? Ah no, volpe, puzzola, orso, scagliato. A lot of folk hunt, but not so many know their way around a needle and thread. It's good business, I'm telling you. Dakota, tall trees, big valley, Roanoke. I run this stall just about everywhere. Best way to source the skins. Cosa cavolo posso fare, scusa, oggetti?
don't see it in any books, but there is such a thing as an albino bighorn ram. Very rare. You find them in the grizzlies. Nothing quite like wearing your best day's work. Scusa, gli ho dato il lupo. I've run this stall all the way from here to the border. The northern border, that is. And I've never been out of work. Cosa col lupo? I don't sell to stores. You want my wares? Right here's the one place to find them. Very wise. Ma mi stanno... Non riesco a capire. Thanks. Matching sets of clothes made right here. Cioè, quindi col lupo non posso... Is there something else? Cioè, col lupo non posso fare niente. Ma... Come on, pal. Gli ho dato anche la carne. Here's made to order. Cioè, quindi dove dovrei andare? Dovrei andare dal... ricettatore. Di dove sono adesso? Io sono lì, il ricettatore più vicino è qua. Come on. Yeah. Faster. Yeah. Boh, a me sembra molto strano. L'amuleto, chi me lo fa l'amuleto allora, scusa? Ma già che c'ero, li potevo vendere la pelle di quel... Vabbè, sono dimenticato. Se la posso spedire. Fammi vedere se la posso spedire.
I'll be tending to you shortly. Good morning, sir. Non posso inviare posta? Hello, how can I help? No, non pago la taglia. No, non pago la taglia. Thank you. You okay, boy? Settle down one of these days. Hello again. All right, take a look. Aspetta. Oh, you got something for me? Ugly business here. Crea. Got a little kick show in mind, huh? Amuleto di cuore di lupo. Di lupo leggendario. Ma cos'è che fa? Informazioni. Cioè, serve solo questo? Tell you what, this place needs a woman's touch. Take it from me. Vabbè, facciamolo. Here. I trust nobody's missing this. It's worth buying. I'll buy it. Ti vendo. Se qualcosa va via magari ti vedo anche cosa ti vendo. Ok, amuleto. Raddoppia la quantità d'alcol da consumare prima di avvertire gli effetti negativi dell'ubriachezza. Una cosa inutilissima. Inutilissima. I just hope nobody's missing this too much. Okay, let's see. Fede d'oro, ok. Oh, yes. People lose these all the time. E niente. A posto. Stay safe and quiet. Come on, boy. Relax. You okay, boy? Io direi di andare nell'accampamento. E boom. Hey, boy. Io speravo che faceva il cappello col lupo, visto che con l'orso mi ha fatto il cappello. Dove sta andando?
your help, friend. Again. I know. Listen, I know what this looks like, but you've got to help me out again. I mean, come on, please. Jesus! Ops. You're okay, boy. Giddy up. Ah! Madonna, è tardissimo, devo andare a dormire. No, cioè, mi è andato... No! No, non ci credo. No, 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 no. Stiamo scherzando, il cavallo, io non pensavo che moriva. Cioè, io pensavo che lo si rianimava quante volte si voleva. No, il cavallo, no. Sai che però non so che non ho visto la data del caricamento. Che cos'è qua? Dov'è che siamo qua? Aspetta. Aspetta. No, ma poi che poi il cavallo è andato dritto. Cioè, proprio io ho girato, ma il cavallo è andato dritto. Come che faccio? No, aspetta, devo vedere cosa c'ha il cavallo. Se c'ho l'amuleto del lupo... Ma scarico i soldi a caso? Ce l'ho l'amuleto del lupo? Sì, ce l'ho. Meno male. Mi è venuto un colpo, cavolo. Stavamo andando a casa. Che è qua vicino. That's it. Cioè, ma scusa, guarda, io dopo voglio rivedere la live perché il cavallo proprio io ho girato e il cavallo è andato dritto. Cioè, io ho fatto per girare il cavallo proprio... Cioè, è andato addosso al carro. No, perché sto cavallo, porco cane, è velocissimo. Cioè, se perdevo sto cavallo, addio. Solo piano. Cioè, questo cavallo qua ce l'avevo con l'edizione speciale che ho comprato. Perdevo questo, non potevo più andarlo a riprendere. Che cavallo da corsa, veloce, è tutto potenziato, quindi... Ma mi è già successo che è rimasto tipo ferito, morto e lo potevo rianimare, ma... No, no, fermo. Qua, lì sono morto prima, mi sa.
Non pensavo che poteva morire del tutto. Cioè io tipo c'era quella carrozza, io ho fatto per girare. Steady. Easy, fella. What cargo you bringing through here? Easy there. I'm trying to get these supplies to the federal building. Glad I weren't the target. Thank you for your help. Capito, l'ho aiutati, ma non mi hanno dato... Io devo a parte che li devo pulire, mi sa, i miei fucili, perché... direi di sì. Ok. Devo prendere, poi devo andare all'Emporio, devo prendere qualcosa per il Dead Eye, perché non ho più niente. No, per me. Yeah. Cioè, a volte i cavalli sono incontrollabili, vanno proprio da soli. Cioè, tipo adesso io sto continuando ad andare dritto e gira da solo. Ci sono rimasto malissimo quando è morto il cavallo. Cioè, non me l'aspettavo che moriva. Ma proprio zero. Cioè, io ero convinto che si poteva rianimare all'infinito. Adesso sto più attento perché sennò... Allora, adesso vado a dare i soldi. Questa è la mia casa. Arthur. Good. You're back in one piece. Adesso vado a dare i soldi per l'accampamento. Hey, Arthur. Da me. Ah, non posso prendere niente al cavallo. Niente allora. No, allora lì non voglio andare. Oh, hey, Arthur. Allora gli vado a dare un po' di soldi per l'accampamento. The man who saved my hide not once, but twice.
on, Micah. No, adesso no. Saying thank you, brother. I can call you brother, can't I? I think I like you even less when you're friendly. You're the first. I can't talk right now, sorry. If you're such a busy man. I'd apologize, but don't feel like it. Allora, gli do soldi, gli do quei 75 che mi avanzano. e 15 centesimi. Quindi faccio 1100 tondi, me li tengo io 1100. Ok, doniamo $75. Ora andiamo a vedere nel libro contabile. Allora, sì, ma gli altri stanno donando un cavolo ora. Cioè, sto donando tutto io. 84 centesimi. $1. Vabbè. Allora, aumenta la quantità di scorte mediche aggiunte tonici. Aumenta la quantità di provviste aggiunti frutta fresca, così quasi 20, 12, 32. Allora, migliora l'orologio di Dutch per l'orologio di Dutch per spingere gli altri a fare donazioni. Ah, ci sarebbero di cose da fare. La barca. No, la barca troppo. Barca troppo. Sono indeciso tra l'alloggio e il pollaio. Cos'è? Acquista un paio per rendere più nutrienti gli stufati. No, vabbè, questo cacchio me ne frega. No, dai, faccio l'alloggio di Dutch. Not now, Arthur. Ah, perché c'ha... It's you. Cioè, perché ha l'alloggio più bello e quindi... Il prossimo in lista. Migliora l'alloggio di Arthur per sbloccare il viaggio rapido che permette di raggiungere velocemente i luoghi già scoperti. Saranno sbloccati anche degli elementi per la cura personale. Acquisto subito. Mi sono tolto io i soldi. Migliora tutti gli altri alloggi per migliorare il morale generale dell'accampamento. Adesso spenderli 2,40 no. Più avanti sì. $48 per arsenale. Vabbè, per adesso il prossimo sarà vediamo tra il pollaio e la barca. Poi vedo. Cioè, quindi io vado. How are you doing, Molly? Fine. Fed up of moving all the time. Yep, just the way it is. Cioè, quindi se io vado qua. Viaggio rapido. Cosa che era? Fabbrica ma come faccio a vedere, scusa?
Scusa, mi segna i 10 posti e me ne fa... Cioè, mi segna 20 posti e me ne fa vedere 10. Ma poi scusa, perché non mi fa vedere sulla mappa dov'è il posto? Che cosa faccio? Mi siedo. E salvo. Con la faccia in primo piano di Arthur. Sbagliato. Così. Con l'occhio vigile. La storia, salviamo, salva partita. Io non capisco perché qua mi dice 29, quasi 3%, anzi 30% della storia, e se vado dall'altra parte mi dice che ho il 25%. Quello non l'ho capito tanto. Tanto salvo. E spengo la live. Grazie per chi la vede. Alla prossima live.